ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು RHchemistry. ಸೊ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 15, 16, 17, 18 ಗ್ರೂಪನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. So we are going to start with P block elements, and for this chapter, remember 10 marks allotted. So this is a periodic table, as we know. This is S block element, D block element, F block element, and this is P block element, right? So in this particular case, these are the P block elements in which is the group number. So in this particular case, boron family anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 13th group. ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 14th group also not there for this year. This year we are going to discuss about 15, 16, 17, 18. ಸೊ ಇದು 15th group ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 16th group, 17th group and 18th group, right? So 15th group we are going to discuss in detail. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದರೊಳಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಸ್ಟೀಬಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ಮತ್. ಸ್ಟೀಬಿಯಂ ಆರ್ ಆಂಟಿಮೋನಿ ಅಂತಾನು ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಟೀಬಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ಮತ್. Then so these are the elements which is present. Now ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ these are the 5 elements, but the question is we have to remember these elements. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Then how to remember these elements? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನ್ಯೂಮಾನಿಕ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 15. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಸಾನ್ ಇಸ್ಸೆ ಸಬ್ ಬಿಕ್ ಗಯೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಮಾನಿಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಸಾನ್ ಇಸ್ಸೆ ಸಬ್ ಬಿಕ್ ಗಯೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಸ್ಟೀಬಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ಮತ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Now occurrence, see board exam point of view ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಇಂದ ನಮಗೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 3 marks 1 ಕ್ವಶನ್. ಹೌದಾ? ಈ 3 marks 1 ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದರ್ NH3 ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆರ್ HNO3 ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು 100% ನಿಮಗೆ 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 15 ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಇವೆರಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ಸೋನಂತೆ. ಬಟ್ 15 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದಾಗ ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅಕರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಕರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 78% ಇದೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ NaNO3, ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ KNO3, ರೈಟ್? ಚೈಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಿಟರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಿಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ores or minerals what you can call it as. So that is for nitrogen. Then phosphorus ನೋಡಿ, occurs mainly in the apatite family ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. apatite family ಅಂದ್ರೆ Ca9PO4 6 times CaX2, X ಅಂದ್ರೆ FCl or OH you can consider. So Ca9PO4 6 times CaF2 fluorapatite ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, which is present in bones. ಅಂದ್ರೆ phosphorus which is present in bones as well as living cells. So these are the occurrence of phosphorus. So phosphorus is occurred like this. In bismuth, arsenic and antimony, mainly it is oxides sulfide form ಅಲ್ಲಿ present ಇರ್ತದೆ. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು bismuth, arsenic and antimony. These are occurrence. ಸೊ ಇದು ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸಿಂಬಾಲ್ N, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 7, 1s2, 2s2, 2p3. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಲಿಯಂ 2s2, 2p3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, right? So then second one, phosphorus. Phosphorus case ಅಲ್ಲಿ remember atomic number 15, electron configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Neon 3s2, 3p3 you can write. Then arsenic
So atomic number 33. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p3. So in this case up to 3p6 argon, hoda? So argon. So here you can write. So 3d10, 4s2, 4p3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ p3 p3 ಇದೆ ಹೌದಾ? See. P3 ಅಂತಂದ್ರೆ half filled configuration. Half filled configuration is present for this group 15. Then antimony 51 atomic number. So ಇವೆಲ್ಲ configuration ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Krypton 3 4d10 5s2 5p3. Bismuth 83 atomic number. This is the configuration. And xenon 4f14 5d10 6s2 6p3. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸೊ ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಸ್ಟೀಬಿಯಂ, ಆಂಟಿಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಮನಿ, ಬಿಸ್ಮತ್. ಸೊ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟೊಳಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ 7 ಹೌದಾ? ಇದು 7 ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 8 ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 15 ಆಯ್ತು. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 18 ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಪ್ಲಸ್ 18 ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ 33 ಬಂತು ಹೌದಾ? ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 18 ಮಾಡಬೇಕು. 33 ಪ್ಲಸ್ 18 51 ಬಂತಾ ನೋಡಿ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 32 ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸ್ಮತ್ 83 ಬಂತು ಹೌದಾ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ 7 15 33 51 83 ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್. ಇದು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಆಸಾನಿಸಂ, ಬಿಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸಿಲಿ. Is about configuration. Next we'll see periodic trend. In this case, periodic trends, remember. So first one, atomic size, ionization enthalpy, electronegativity we are going to discuss. Atomic size ನೋಡಿ. Atomic size increases down ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ increases down ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? So in this case, you can see atomic size. Actually, the atomic size alla wrong agide. It is ionization enthalpy values bandide ಇಲ್ಲಿ. Atomic size, it is not atomic size. So atomic size ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ionization enthalpy ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Atomic size ಅಲ್ಲಿ down the group new shells are added. So nuclear charge decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ability to attract the electron decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Hence atomic size is going to increase. But ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus. ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಗೆ ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ. So from arsenic to bismuth only small increase in the covalent radius is observed. So this is due to the presence of completely filled d or f orbitals in the heavier members. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಂದ ಅರ್ಸೆನಿಕ್ ಗೆ, ಸೊ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಂದ ಅರ್ಸೆನಿಕ್ ಟು ಸ್ಟೀಬಿಯಂ ಟು ಬಿಸ್ಮತ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್ shielding effect is going to decreases and attraction increases. So remember shielding effect decrease ಆಗ್ತದೆ, so attraction is going to increases. So like this you are going to get the variation of atomic radius in the group 15 elements. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ರೀಸನ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ that reason shielding effect is going to decrease, attraction is going to increase. So this is about atomic radius. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ no question will be asked, remember. Ionization energy.
So ionization energy is nothing but we know that minimum amount of energy required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous state. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ phosphorus, in this case you can see energy required to remove the electron, so that is 3s2 3p3 ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬಂತು. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So that is called as removal of a first electron. So here you can see energy required to remove second electron, right? So always remember, we know that second electron removal is always more than first electron removal. So that also we know because ionization energy decreases down the group. That is due to increase in the atomic size. So andre ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, IE1 will be less than IE2. ಯಾಕಂದ್ರೆ second electron removal is always from the smaller size compared to IE1. Because of that reason, remember IE2 is more than IE1 ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಿ. Electronegativity. Electronegativity ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ exceptions ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. The electronegativity value in general decreases down the group ಅಷ್ಟೇ. Decreases down the group with increase in the atomic size. These are the important points. Atomic radius, right, which increases. Then ionization energy, which decreases. Electronegativity, which decreases down from nitrogen to bismuth. Remember this. This is about introduction ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Next is physical properties. Physical properties ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. All those properties we have to know. Yes. First point is that ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. All these are important for, remember, competitive exams. Okay. So ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. In this case, dinitrogen is a diatomic gas while all others are solids. Nitrogen is a diatomic gas. ಹೌದಾ? Second ನೋಡಿ, metallic character increases down the group. That is also we can easily tell. ಯಾಕಂದ್ರೆ nitrogen, phosphorus are non-metals ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Nitrogen and phosphorus are non-metals. Arsenic and antimony are metalloids, and bismuth is a metal. So that is metallic character increases down the group. Next, the boiling point increases from top to bottom. That is also we can expect. ಯಾಕಂದ್ರೆ boiling point directly proportional to molecular mass. ಅಂದ್ರೆ nothing but ಇಲ್ಲಿ ನಾವು atomic mass ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Atomic mass ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ down the group. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ boiling point ಕೂಡ increase ಆಗ್ತದೆ. Then, except nitrogen, all the elements show allotropy. So remember, actually this was the statement given directly in the textbook. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ bismuth does not show allotropy, but nitrogen show. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಸ್ಮತ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಸ್ಮತ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಶೋಸ್ ಅಲ್ಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಟ್ ಬಿಸ್ಮತ್ ಕೆನಾಟ್ ಶೋ ಅಲ್ಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಸ್ಮತ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶೋ ಅಲ್ಲೋಟ್ರೋಪಿ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್. So this is about physical properties. Next, chemical properties. So in this case, chemical properties anta andaga, remember, first oxidation state and trends in chemical reactivity we will see. Oxidation states ಬಗ್ಗೆ first ನೋಡೋಣಂತೆ. See, always remember, oxidation states can be written based on how many electrons needed to achieve nearest noble gas configuration. So it is based on noble gas configuration. ಹೌದಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ P3 ಇದೆ, ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. NH2 NP3 ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಹೌದಾ?
ಈಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ -3 ಬಂತು ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಇವು 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +3 ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ NS2 ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ಈ 3 ಮತ್ತು ಈ 2 ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವಲ್ +5 ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್, +5 ಬರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇವು 3 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ -3 +3 +5 ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ this P block 15th group element. So the common oxidation states which is possible for these element is -3, +3 and +5. So that can be understood like this. NS2 NP3 ಇರೋದಕ್ಕೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ -3, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ NS2 ಅದಕ್ಕಾಗಿ +3. ಸೊ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is +5. Remember that. Now the tendency to exhibit -3 oxidation state ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. -3 oxidation state ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ the negative oxidation state is possible for smaller elements as the size increases. So electron gain enthalpy decreases, and the ability to gain the electron decreases. Because of that reason, remember, minus oxidation state decreases down the group. Size increase ಆಗ್ತದೆ, metallic character increase ಆಗ್ತದೆ. Metallic character increase ಆಗ್ತದೆ. Generally metals will never exhibit negative oxidation state easily, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ದೆನ್ the stability of +5 oxidation state decreases down the group. Remember, stability of +5 oxidation state decrease ಯಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ in this particular case +5 oxidation state is because of increase in inert pair effect. Remember, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. +5 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತ ಬಿಸ್ಮತ್ ಇದು ಒಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ BiFi. 1 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ +5 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜನರಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಆದರೆ ಬಿಸ್ಮತ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು BiFi ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ಮತಿ +5 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ಮತ್ Fi. ದಟ್ ಟು ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the stability of the +5 oxidation state decreases and that of +3 increases. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ due to inert pair effect. Remember, inert pair effect ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀತಾ NS2 NP3 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ NS2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇನರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಪೇರ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Inert pair effect ಅಂತಂದ್ರೆ the pair of electron which do not take part in the bonding, that effect is called as inert pair effect. ಈಗ +5 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ +5. +3 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ NP3 ಅಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ +5 ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ +3 ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು inert pair effect. We can call it as inert pair effect. ಸೊ +5 ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ +3 ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. -3 +3 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, +5 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, +3 ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋವಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 4 ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸಿ, ಇದು another ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಶೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋವಾಲೆನ್ಸಿ 4, ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. The reason for that is availability of only 4 orbitals are bonding, or you can say absence of d orbitals in nitrogen. Absence of d orbitals in the nitrogen, remember. So nitrogen shows maximum covalency 4, yakandre availability of only 4 orbital, nothing but absence of d orbital. Next, the heavier elements have vacant d orbital. Adanna illi helidru. Heavier element have vacant d orbital, hence which can participate in the bonding, hence can exhibit covalency of 5 or 6. ನೋಡಿ, PF phosphorus PF6 minus possibility ಇದೆ.
SBF6 minus possibility ಇದೆ like this. But nitrogen matra covalency 4 yakandre that is due to absence of d orbital. Remaining can exhibit more than 4 bonds. Then all oxidation states of nitrogen from +1 to +4 shows, remember, disproportionation reaction in acidic medium. Disproportionation antandre, remember, same element undergo both oxidation and reduction. Like this, ನೋಡಿ. Example ನೋಡಿ, HNO2 oxidation state of HNO2 ಏನಿದೆ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ? ಸೊ +3 ಇದೆ ನೋಡಿ. HNO3 +5 ಇದೆ. NO +2 ಇದೆ. +3 to +5 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, +3 to +5 ಅಂದ್ರೆ in this case oxidation ಹೌದಾ? So +3 to +2 ಅಂದ್ರೆ in this case we call it as reduction ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ this reaction is called as disproportionation reaction. +3 ಇರುವಂತ ನೈಟ್ರೋಜನ್ +5 ಆಯ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, +2 ಆಯ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್. So it is called as disproportionation reaction. Yes, these are the physical properties of these elements. Yes, next we'll move to reactivity towards hydrogen. Very important for competitive exam, remember, reactivity towards hydrogen. In this particular case, first one, all these elements will form hydrides of the type PH3. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ +-3 oxidation state possibility ಅದ, right? So hydrogen 3 and this element E, so EH3 possibility is there. So EH3E is nitrogen, phosphorus, arsenic, strontium and bismuth. First thing, very important, stability of hydride. Nodi, stability of hydrides decreases from NS3 to BIS3. ಯಾವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. Always remember, stability of the hydrides of the group 15 decreases from NS3 to BIS3 because of decrease in bond dissociation enthalpy. ಎರಡನೇದಾಗಿ, consequently reducing character increases. ನೋಡಿ, reducing character ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ability to give hydrogen. ನೋಡಿ, ability to give hydrogen. ಈಗ E ಮತ್ತು H ಬಾಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, BIS3 is the strongest reducing agent. Ammonia is the mild reducing agent among these hydrides. So very important, stability of hydrides decreases, reducing nature increases. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, NS3, PS3, ASH3, SBS3, BIS3, reducing character which is correct order. So stability of the hydride which is correct order ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಮೂರನೇ ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್. ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೊನೇಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ability to donate pair of electrons. Ability to donate pair of electrons. So because of that reason, Lewis basic nature ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Ability to give lone pair of electrons is called as Lewis basic nature. Decreases in the order NS3 more than PS3 more than ASH3 more than SPS3 more than BIS3. Reason for this is, remember, reason for this is
size of the central element increases. Important. Reason for this is size of the central element increases, electron density is spread over to the larger volume. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ರೀಸನ್. ಸ್ಮಾಲರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಈಸಿಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು BiS3 ವೇರ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ಮತ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್. ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಡೊನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಬಿಸ್ಮತ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್, ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್. NH3 is a strong Lewis basic nature. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ NH3 ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದಾ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. NH3 ಗುಡ್ ಬೇಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್, ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಎರಡನೇದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್, ಮೂರನೇದು ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್. So stability decreases because bond dissociation enthalpy decreases. Reducing nature increases because same reason, bond dissociation enthalpy decreases and the bond stability decreases. Basic nature decreases because basic nature based on the size increases. Basic nature and the Lewis basic nature decreases down the group. So this is about reactivity towards hydrogen. Reactivity towards hydrogen. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ +3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ -2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ E2O3. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ +5, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, -2 E2O5. ಇವೆರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು E2O3, ಇನ್ನೊಂದು E2O5. 2 types of oxides are possible. One is E2O3 and another one is E2O5. Because of the oxygen and the charge on the element. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ನಾನು ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಲಾಗ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ is more acidic than that of the lower oxidation state. This is common for all. Higher oxidation state stability always more than the lower oxidation state. Next, hence acidic nature decreases down the group. ಇದು higher oxidation state, lower oxidation state, same element ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಈಗ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, as metallic nature increases, right? So acidic nature decreases. As oxidation state increases, acidic nature increases. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ acidic nature ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಜನರಲಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ನೌ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ E2O3 ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ acidic. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ E2O3 ದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ acidic. ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಮೋನಿ ಆರ್ ಎಂಫೋಟೆರಿಕ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? Metalloid oxides are amphoteric generally, and those of bismuth is basic in nature. And those of bismuth is basic in nature. Remember. So these are the 3 important points about oxygen. All these elements can from E2O3 and E2O5. Otherly, E2O3 is less acidic, E2O5 is more acidic. Again, higher oxidation state, acidic nature will be more. Then the acidic nature decreases down the group. ಸೊ acidic nature ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ E2O3 ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ acidic. That of arsenic and antimony are amphoteric, and those of bismuth is basic in nature. Remember that. This is about reactivity towards oxygen atom. Now reactivity towards halogen discuss ಮಾಡುತ್ತೆ. See, reactivity towards halogen ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ in this particular case remember, ಸೊ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ X- ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ 3+ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ರೈಟ್? ಜನರಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಟೈಪ್ ಆಗ್ತದೆ, M3+ ಇದೆ, 5+ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದು MCl3 ಆರ್ MCl5. ಇವೆರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ EX3 ಅಂಡ್ EX5 ಟೈಪ್. ರಿಮೆಂಬರ್, EX3 ಅಂಡ್ EX5 ಟೈಪ್. E ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್, X ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. 2 ಟೈಪ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೆಂಟಾಹೆಲೈಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೆಂಟಾಹೆಲೈಡ್. ಪೆಂಟಾಹೆಲೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕೋವಾಲೆಂಟ್, 1 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಆದ್ರೆ 5 ಬಾಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. Very important point to be noted. Then all trihalides of the element except those of nitrogen are stable. Generally, except nitrogen, remaining trihalides are more stable. Adrallu nitrogen alli NF3 is more stable. NF3 is more stable. So NCl3 enidiyalla, NCl3 is explosive in nature. Remember, explosive in nature. NBr3 and Ni3 does not exist antane helbodu. Does not exist antane helbodu. So like this, remember. So all trihalides are more stable. Yakandre, so that can form this EX3 type easily. Nitrogen alli, so because of the smaller size, NF3 is stable. Yakandre fluorine is also more stable. So NF bond become more stable. Adre Br3 I3 ತಗೊಂಡಾಗ it does not exist ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. But NCl3 ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So which is explosive in nature. Explosive in nature. So remember that. So like this, it is possible. Due to the small size of nitrogen and fluorine, which is more stable. So very important, another point is that except BIF3, trihalides are predominantly covalent in nature, except BIF3. Yakandre BIF3 is ionic in nature. Remember, ionic in nature. Ionic nature na ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, always remember, if there is a difference between the electronegativity of Bi and F is more, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ electronegativity difference ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, that we will call it as ionic in nature. ಯಾವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಬಿಸ್ಮತ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿಸ್ಮತ್ is having very less electronegativity, fluorine is having highest electronegativity. Because of that reason, remember, so in this case BiF3 is ionic due to large size and difference between the bismuth and fluorine is more. Because of the electronegativity difference ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, so BiF3 is ionic in nature ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So it is common, remember. It's a very common point that difference between the bismuth and fluorine electronegativity increases, then the ionic nature is going to increase. These are the important points about halogen. Reactivity towards metal. So reactivity towards metal alli ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So in this case, all these elements can react with metals to form compounds exhibiting -3 oxidation state. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ metals electropositive ಹೌದಾ, electropositive. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಅವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, CA3N2, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, N3- is called as nitride. So CA3P2, calcium phosphide. So calcium phosphide, like that. Na3AS2, right? Sodium arsenide. So Na3AS2 wrong ಆಗ್ತದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ Na is having plus charge, so AS having 3, ಇದು ಹೀಗಾಗಬೇಕಿದು. So remember, so ಇಲ್ಲಿ in this particular case it will be like this. So AS ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, sodium is +1, so arsenic is -3, so -3 + 1, so Na3AS should be the formula. Like this it should be. So Zn3sb2 possibility ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ zinc is +2, so Zn3sb2 zinc antimonide ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Like that, magnesium bismuthide, so Mg3Bi2, ಇದರಲ್ಲೂ ಬಿಸ್ಮತ್ -3 ದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ಮತ್ ಇಸ್ ಮೆಟಲ್, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮುಂದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಬಿಸ್ಮತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ಮತ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಬಿಸ್ಮತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ -3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಈ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಇಂಟೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಂಟೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಬಹುದಾ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, the question can be asked like this: although nitrogen exhibit +5 oxidation state, it does not form pentahalide. Give reason. Right? Very simple reason nodi. So reason is does not have d orbital. Ishtu word idre saku. It does not have d orbital is the reason. So does not have d orbital to expand its covalency beyond 4. So very important point. Next, PS3 has lower boiling point than NS3. Why ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ
ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಹೌದಾ. ಸೊ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸೊ melting point and boiling point increases. Reason for that is, remember, van der Waals force increases. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಜನರಲ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ NH3 ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ, NH3 ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ. The reason for this is boiling point of NH3 is more than PH3. The reason for that is NH3 can form hydrogen bond. Remember, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ. So that is hydrogen bonding. Remember, so ಯಾವಾಗ hydrogen bonding ಇದೆ, so boiling point increases. So remember, PH3 molecule are not associated through hydrogen bonding, but NH3 associated through hydrogen bonding. Because of that reason, remember, PH3 lower boiling point than NH3. Very important. So see, NH3 compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು, ಈಗ BIS3 compare ಮಾಡಿದ್ರೆ definitely BIS3 is having more boiling point than NH3, no doubt in it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, BIS3 ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಕಂಪೇರ್ ಟು NH3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಈಗ PH3 ಮತ್ತೆ NH3 ಮಧ್ಯೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಾಳಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, PH3 ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋವರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, NH3 ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು, ಈಗ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ: ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ NH3, ವಾಟರ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ H2O, and HF. These are having more boiling point compared to ಅಂದ್ರೆ as more than expected due to hydrogen bonding. Remember that, very important. Yes, ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು. Why are pentahalides more covalent than trihalides ಅಂತ ಹೇಳಿ. Remember, why pentahalides are more covalent than trihalides ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. The reason for that is pentahalides are having more oxidation state. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ವೈ BIS3 is the strongest reducing agent among all the hydrides of group 15. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, BIS3 ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, BIS3 ದಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಈಸಿಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ among all the hydrides. So these are the type this of is about today's class. So ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ anomalous behavior of nitrogen ಮತ್ತೆ ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.